Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Skyman TV. September 22nd is when William Ruto'S started giving what he called subsidized fertilizers to the farmers. And this was meant to have what we are calling mass production of food as far as William Ruto is concerned. But the main target here was maize. What has followed since September 22 is drama by UDA leaders wakionyesha vile ambavyo wanalima. We have seen photographs taking. We have seen even their leaders taking a photograph of from the planting all the way to the time we have fully grown maize plantations. Ni mambo ambayo yamelezua mhemko na siasa za hapa na pale. Sijawahi kuona ukulima ukihusishwa na siasa kama wakati ambapo tumeona wakati wa William Samoei Ruto. And the country is expected to have a bumper harvest as far as William Samoei Ruto's government is concerned. Na hayo ndio ambayo yataleta bei ya vyakula ishuke kabisa, na kama ni uga, watu wanatarajia kwamba uga utakuwa ukiuzwa kwa bei ya shilingi 100. If that is going to happen, I doubt. Now, the cost of food varies according to a number of factors. So by August, because that is when August 2nd, that hapo ndipo ambapo tunatarajia ya kwamba bei sasa itakuwa imeshuka, kwa sababu watu wamekuwa wameshaanza kununua mahindi na kuuza to the National Cereals and Produce Board. So we expect the price to come down as far, because that is a plan. Because kile ambacho William Samoei Ruto alifanya ni kwamba they hyped the issue, wakasema kwamba there's no way that we can subsidize consumption and we can only subsidize production, and they have sold this idea and unapotazama utaona kwamba ni siasa tu ambazo ziko pale, and kuhusisha ukulima na siasa ni jambo ambalo nafikiri it is supposed to bring drama. And in fact what they have done, kila kitu ambacho kimehusishwa na Uhuru Muigai Kenyatta, it has been termed as fraud. From BBI, kila kitu ni fraud. Kila kitu ambacho kilifanyika na Uhuru Muigai Kenyatta, hata zile barabara ambazo tunatumia, hata zile stima ambazo tulikuwa tunanunua kwa bei nafuu, hata ile bei ya mafuta, everything according to William Samoei Ruto's government, it was actually a fraud, which I doubt according to me. So in this video, I want us to look at the reason why, in my view, I believe that the cost of food will not come down despite the bumper harvest, despite the hype, despite the drama, despite the photographs. I want to show you clearly why you don't expect the price of uga, the price of sugar, the price of so many things to come down. So if you're here for the first time, take that 1 second, like this video. Nafikiri ni vizuri tuangalie kwa nini kulingana nami the following other reasons why the cost of food will not come down. The first reason in my view is because of the high cost of fuel. Unajua vizuri sana kwamba fuel is selling now at almost Kenya shilling 100, in some places more than 200 shilling. Na sasa kama tunavyojua, wakati ambapo bei ya mafuta inapada, kila kitu kinapada. Tunajua hivyo vizuri sana. Na this one, because the fuel price has gone up, then expect everything to go up. So how is uga going to sell at Kenya shilling 100? It will be very, very difficult if you ask me. Again, when you look at the cost of electricity, unajua jambo moja ambalo tunajua ni kwamba baadhi some of the portion mills and the grain whatever, hawa watu ambao wanasiaga uga, most of them use electricity. And when the cost of electricity is very high and the cost of fuel is also very high, what do you expect? These people will be paying huge bills. And when they pay huge bills, expect them to pass the cost of production to the consumers. Kwa kile ambacho tunasema hapa ni kwamba the cost of production will be very high, and when the cost of production is very high, then the cost of uga, the cost of food prices is also expected to be very high. Tena unapoangalia tena ukilinganisha na the dollar itself, the shilling is receiving a beating, a third beating. Na kwa bei inachapwa, haijai kuchapwa kama vile ambavyo inachapwa wakati huu. And yesterday, I think it was selling at
almost 150 because it was 148. So when the inflation is very high, expect the cost of goods and services also to be very high. Now, also expect the cost of food prices to be very high. So inflation is going to affect this cost of food. Na tena unapoangalia hata kule kupandishwa kwa riba by the central bank kuna kutaadhiri, kwa sababu hawa watu wengine wamechukua mikopo, so the cost of credit will be very high. Wengine wamechukua mikopo ili waweze labda kukodi mashamba, wengine wamechukua mikopo ili waweze kununua pembejeo zile. I think the cost, it will take time. It will take time before the cost of food prices come down. Again, even the cost of storage. The cost of storage is also expected to be very high. Wanahitaji stima, wanahitaji hata watu wa kulinda yale maghala pale. Na bei ya stima wakati ambapo inapanda, because you see they have to meet the cost. Even the storage itself, they have to use electricity here and there, lighting, and even security. So how is the cost of food expected to come down when the cost of electricity is very, very high, and the storage is also very, very high? Again, these days people are not accepting peanuts, the casual laborers. Unapoangalia wale watu ambao wanapalilia mahindi, wale watu ambao wanavuna, because most of the method that we use, they are the local methods. Kile ambacho tunaona ni kwamba watu, unajua kwingi walikuwa kilipwa shilingi 400 na 300, lakini siku hizi wanakataa vibarua, wanakataa. Hata upate regular vibarua wapi, waambie kwamba kuna kazi pale, tutakuwa tukilipa shilingi 300 400, wanakataa siku hizi. For those of you who are in farming, you know what I'm talking about. So when the cost of labor is high, then it also means that the cost of food will also remain very high. Again, when you look at ile pembejeo ambayo serikali ilikuwa inawapa wakulima, that fertilizer, when you ask many farmers, they tell you it is poor quality fertilizer. Now, when the fertilizer is of poor quality, then you expect that the production will not be very high as expected. Kwa sababu kile ambacho tunaona is just hyping na drama and photographs and sometimes videos ambazo hazina manufaa yote kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu sisi kile ambacho tunataka kuona ni kuona bei ya kila kitu ikishuka chini, as was promised by UDA administration. So when the quality of fertilizer is poor, basi mavuno hawezi yakawa mazuri vile. Again, when you look at the methods of farming that farmers normally use, they use poor quality farming methods. Kule kulima tu kwa even without practicing something like crop rotation. Unapata mtu alikuwa amepanda mahindi mwaka mmoja, miaka 5, miaka 10, amekuwa akipanda mahindi mahali pamoja without practicing crop rotation, without changing the legumes and the cereals and whatever. Kwa hivyo kile ambacho tunaona ni kwamba hata kule kutumia viserema majembe ambayo yamevujika, utaona kwamba ni njia duni sana za kilimo ambazo zinatumika. And because what we need is to use merchandise, and because when you look at it in all, utaona kwamba wengi wanalima vipande vidogo. We don't have big farms, we don't have plantations. Wengi wale ambao wana what we call plantations are only the politicians. Hao ndio ambao wanaweza kumudu na kuwa na mashamba makubwa. Kwa hivyo kile ambacho tunaona ni wakulima wakitoa makivuna kidogo hapa, na most of the produce goes to their stomach, sio za kuuza, because it is actually what we call subsistence farming. Again, when you look at the corruption that is in this country, it is on another level, and you come to realize that the fertilizer itself was a scam, because there are some people who are buying fertilizers, then they repackage the fertilizer and then they take their shops, kisha wanaanza kuuza, na wengine they buy. Some of them do not even have farms. They go, they register with the guys who are distributing the fertilizer. The chief anaandika jina lako bila kujali sana, kwa sababu ya ufisadi. Kwa sababu kutokana na ule ufisadi tunaona kwamba hata wengi ambao walipata ile pembejeo sio watu ambao walikuwa wapate. Again, the poor quality seeds that we are using
is questionable. We don't have high quality seeds. We need to have high quality seeds for us to have a high production and to have what we call food sustainability, so that we can be able to sustain ourselves. Na tusipofanya hivi basi tunaweza kuona ya kwamba kuna mambo fulani. Again, even when you come to harvesting, utapata kwamba kuna walakini hapa na pale kwa sababu ya kuwa na kuharibiwa kwa mimea ikiwa shabani. Kuna wale wadudu ambao wapo pale, kwa mfano pata kuna viwavi jeshi. Sasa viwavi jeshi utapata kwamba vinaharibu mahindi sana, vinaharibu mimea sana, na mkulima anapata hasara kubwa sana. Kwa hivyo kwa sababu ya umaskini wa kutoweza kumudu zile dawa za kugharamia kupambana na wale wadudu waharibifu, basi inaweza kuwa vigumu sana kupata what we are calling the bumper harvest. But we can give William Samoei Ruto a benefit of doubt. Unajua binadamu hupaga, lakini Mungu hutoa uamuzi wake wa mwisho, and we can only wait to see the bumper harvest. And let's see and wait, because that is what all of us would wish. We would like to have a country that is self-sufficient as far as food is concerned. It is very, very embarrassing for Kenya after getting independence for 60 years. Hadi sasa ni wakati ndio ambapo tunazidi kuomba chakula. Kuomba kuna aibu, na hayo ni maneno yangu. Maybe I don't know what you think, but from where I sit, I can say UD has been dramatizing farming so much and politicizing it so much, and I don't know why. But maybe you can comment, leave a comment here, like this video, and have a lovely evening. Bye bye.